приглашает пройти комнату ручного досмотра багажа, расположенную на третьем этаже центрального пассажирского терминала. Пассажир Мактура, вылетающий рейсом авиакомпании «Узбекский» авиалинии 9638 Бургеич. Вас приглашают пройти комнату ручного досмотра багажа, расположенную на третьем этаже центрального пассажирского терминала. Благодарю за внимание. Господа рейсовой компании Flight 992, вылетающий в Дубай, готов к посадке. Номер выхода на посадку 51. Убедительно просим вас заранее приготовить посадочный талон и паспорт открытый на странице с вашей фотографией. От авиакомпании Flight Dubai благодарю за внимание, желаем вам приятного полета. Дубай, пожалуйста, приходите сюда на посадку. حضرات سيدات والسادة، مرحبا بكم على متن رحلة رقم 992 متوجهة إلى دبي. كما نوجه ترحيبا خاصا لأعضاء برنامج وراء سكايوردز. ترجم لكم الآن وضع أمتعة اليد بما فيها الحوادث. You must contact a member of the group. Electronic device gets started, should become scratch. The device will be received to the seat and contact a member. Daniel Bethnick, infrastructure. Rogers and Day Crew would like to welcome aboard the Fly Dubai flight number 992. Service out of Pittsburgh to Dubai. We're expecting on-time departure out of our Bergman, and once airborne flight time is going to be 6 hours and 15 minutes all the way to destination Dubai. We are expecting to cruise about 39,000 feet in air, ground speeds about 850 to 900 kilometers towards destination. Departure weather looks fairly okay, some rain showers and temperature 5 degrees. ستجدون بطاقة السلامة في جيب مقعدكم، وهي تشير إلى طرق مخارج الطوارئ، أقنعة الأكسجين وسترات النجاة، كما أنها تبين لكم وضعية الانحناء التي يجب اللجوء إليها عند سماعكم كلمة بريكس. يوجد كمان مخارج للطوارئ، والمخارج قد يقع خلفكم مباشرة، وفي حال الاضطرار لاستخدام زلاقة النجاة لا قدر الله ذلك يجب عليك وفتح جميع أمتعة اليد. يمكنكم ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة. إذا كنتم تجلسون في درجة رجال الأعمال يجب أن يكون حزام الكتف مربوطا أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط. يتعين إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بشكل غير محكم أثناء جلوسكم خلال الرحلة، بينما يتعين رفض الخروج من الطائرة، وذلك بسحب القطعة الحمراء إلى الأسفل، وفي حال عدم اتفاق السترة أو عند الحاجة لزيادة الهواء فيها يتعين عليكم الضغط في هذا الأنبوب وضغط خدمة العثور عليه. لا تحركوا المقعد فقد يتسبب ذلك في إتلاف الجوال وبطاريته. يجب أن التأكد من أن كافة أمتعة اليد موضوعة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم أو تحت المقعد أمامكم، وربط أحزمة المقاعد بإحكام.
attracting attention. Remember, do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. We also carry flotation devices for infants. If you are seated in the business class cabin and you lose your phone under a seat, ask your cabin crew to help you find it. Do not move the seat, as this might damage the phone and its battery. Please now ensure that all your hand baggage is stowed in the overhead locker or under the seat in front of you. Your seatbelt is securely fastened, your seat is in the upright position, your armrest is down, and your tray table is stowed. You can own your home in Dubai today with an easy 1% per month payment plan. Dubai's 1% man makes this possible with Danube Properties. Book your ultra-luxury home crafted to perfection and get it fully furnished with 40+ amenities within the property. Invest today and enjoy a high ROI and an opportunity to get the golden visa. So it's time you own your home with Danube Properties. Visit danubeproperties.com or call 800-5757. It is the memories of our adventures that will stay with us forever. Ladies and gentlemen, we shortly begin cabin lights for takeoff. If you wish to continue leaving, you will find the light at the bottom above your head. Thank you. Уважаемые дамы и господа, мы выключаем освещение кабины на время взлета. Если вы желаете читать, читальная лампа находится над головой.
seatbelt signs are still on, please remain seated with your seatbelt fastened. We recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Please take care when opening the overhead lockers once the seatbelt signs have been switched off. Items may have moved during takeoff and could fall causing injury. نوفر لكم أيضا مجموعة مختارة من المشروبات والمأكولات التي يمكنكم شرائها. اختاروا على القائمة الموجودة في جنب المقعد الذي أمامكم. نحن نقبل معظم بطاقات الائتمان الرئيسية. Ladies and gentlemen, we'll shortly be landing in Dubai. In preparation for landing, please remove your headsets and switch off your electronic devices, including mobile phones, and keep them in flight mode. Please place all hand baggage, including laptops, in the overhead locker that is in front of you. You must now return to your seat. Ensure your seatbelt is fastened. Your seat is in the upper position with armrest down, and your tray table is stowed. Please assist the cabin crew by opening the window blinds. In the event of an evacuation, leave all hand baggage behind. Please read the safety card located in your seat pocket prior to landing. Thank you. Пожалуйста, займите свое место и отключите все электронные приборы. Ваша ручная кладь должна находиться на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. Ремень безопасности должен быть застегнут, спинка кресла приведена в вертикальное положение, подлокотники опущены, шторка иллюминатора открыта.
في التوقيت المحلي إلى الساعة 7:40 صباحا. من أجل سلامتكم نرجو منكم بقاء جالسين في مقاعدكم وابقى احتمال المقاعد مربوطة بإحكام إلى أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويتم إخلاء المدرج. الرجاء في الحيطة والحذر عند فتح الخزائن العلوية والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع منعا باتا في كافة أرجاء المطار إلى أن تصلوا المناطق المخصصة للتدخين داخل وخارج المبنى. بالنيابة عن قائد الطائرة وفراد الطاقم نشكر لكم اختياركم السفر مع فلاي دبي بالشراكة مع طيران الإمارات. شكرا والحمد لله على سلامتكم. Cabin crew prepare doors for arrival and cross-check.